সেউজ কোমল নিভাজ আলি কেতেকীৰ মাত যেনাজি বিষাদৰ হাঁহি বিৰিখৰ ডালে ডালে কহুৱাৰ বনে বনে জুমি চাই হেজাৰ সপোন উলংগ আজিৰি বিৰি Assam regularly reminds the world of its existence through its infamous annual floods that wreaks havoc across the state. और अब बात करेंगे बारिश की। असम के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात गंभीर हो गए हैं। The Assam floods have not only claimed 85 lives but also killed wild animals. Many of them, 90% of the Kaziranga National Park, has been submerged due to floods already. Its breathtaking panorama boasts of a rich ecological and cultural diversity. Rivers, grasslands, hills, wetlands, and a myriad of birds and animals. And between all this charm nests pain. Lost promises, shattered livelihoods, a longing for peace in make-believe homes. Innocence lost over a fight for survival, living in constant fear of the river's water. Stomachs tightened with ropes, kitchens only filled with emptied hopes. Surrounded by trillions of gallons of water, yet praying every day with parched throats. Forced out of homes and fit into a world plagued by acute shortage of food and clothes, an abundance only of departed souls. The mighty Brahmaputra has stubbornly ruled from the start, rinsing away the dreams and aspirations of generations here in Assam. Village in Assam. According to what we have heard till now, place is very much affected by the flood and the condition is worsening day by day. And people are suffering in such a way that livelihood is shattered by the flood. Because of the coronavirus pandemic going on right now, they are suffering in a very bad way. So we'll be distributing to 21 families through Novakanto, sir. Hello, this is English maker. नैरोजा 20 मायथाइयाव जोंनि आसामाव जि दैबाना जाथाय जानानै थांबाय बे जाथाया जोंनि गासै भारत नाङैनो सुबुंफोरखौ दुखु होदों बे जाथायखौ आं नायनानै थानो हायैखाय आं सासे इनफ्लुएन्सार जाना आं बे दुखुखौ बयनिबो फोरमायहरदों आरो बयनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइ बिदों बे अनसुंथाइ बिनायाव साननैनि गेजेराव जों 2 लाखनिबो बारा रां जमा खालामनो हादों बे रांजों गासै 500निबो बारा सुबुंफोरनि खैफोदाव गोलैनाय साननै सानथामनि जाग्रा बेसाद रानना होदों बेनिखायनो बुङो आं ज' खौसेथि अनलायनाय थानायानो सुबुंनि धोरोम This is Khantipur, a nondescript village in Sidli constituency of Chirang district in northwest Assam. Just one of the many thousands of villages in Assam cursed by the floods. The bucolic Khantipur's fate seems to be a marionette in the hands of the inundated Ai River that cuts through its heart, religiously performing its duties of both nourishment and devastation of the agrarian settlement.
There are various kinds of flood, and in Assam we find different types of floods, like Brahmaputra causes massive inundation. Then there are floods for town areas. Then there are from in the bordering areas of Bhutan and other adjoining northeastern states. We find flash flood and erosion problem. To understand Assam's recurring flood problem, we have to briefly look into the geophysical nature of the region. The state consists of 78,438 square kilometers of largely flat lands surrounded by hills of varying altitudes on all sides, serving as the perfect cocoon for churning out floods in the monsoons. But the most vital component of this recipe for disaster is the Brahmaputra River, wild and unpredictable. Originating from the Angsi Glacier near Manas Sarovar of the Kailash range of Tibet, it enters Assam through the state of Arunachal Pradesh and flows southwest. The sheer volume of water and silt carried by the river from the steep slopes of the eastern Himalayan range slow down drastically as they enter the plains of Assam, thereby depositing extremely large volumes of that silt, which obstructs the river channel and forces the water to change course, causing floods. The earthquake-prone nature of the region makes things worse as the river isn't allowed to settle into a particular channel. বানপানী আমাৰতো বহুত দিনৰ পৰা বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় তো এইবাৰৰ নিচিনা বানপানী হোৱা নাই এইবাৰ বহুত আমাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে 1,000-1,500 মান আমাৰ মাটি নষ্ট হৈছে 26 ইয়াৰ ধৰি মই ইয়াতে আছোঁ 26 ইয়াৰে মই ইয়াতে ফ্লাড দেখা পাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ভয়াৱহ বান মই ইয়াৰ আগতে দেখা নাছিলোঁ The flood strikes Assam like clockwork every year, but 2020 was rather different. The surging river in the company of the relentless COVID-19 virus orchestrated a terror not experienced by many flood veterans. COVID positivity numbers were peaking at 10,000 cases per day. The death toll had crossed 100. Stay home, stay safe was the new motto. But the 3,000 villagers of Khantipur were violating these safety protocols. Of the 500 families inhabiting the 60 hectares, more than 200 were displaced, who somehow managed to stay afloat as their houses sank under the river's ferociously meandering course. They were now huddled in a relief camp where the fear of the virus loomed at large. If the floods didn't get you, the virus probably would. This is a picture of Khantipur only. Data made available by the Rashtriya Bar Ayog highlights the magnitude of the flood crisis in Assam. 39.58% of the state's total land area is flood-prone, compared to the country's flood-prone area as a whole being 10.2%. But then, these are just numbers, and only those who have lived through this tragedy can actually express the pain. 1,000-1,500 মান আমাৰ মাটি নষ্ট হৈছে বিঘা 1,000-1,500 সেইবিলাক খেতি কৰা নাযায় কি ভাবি এতিয়া আমি আৰু কি পিছত ভাবাতো আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত নাইয়ে ঈশ্বৰে কি কৰে বা হেৰিয়ে আমাৰ ওপৰ মহলে কি সুবিধা দিয়ে সেইটোকে আমি আশা ভৰসা কৰি আছোঁ এটাকে আমি যে খেতিয়ক মানে আমি খেতি কিবা এটা কৰিবই লাগিব প্ৰব্লেম মানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ঘৰ নহা হৈ গৈছে খেতি বাতি নষ্ট হৈ গৈছে মানুহ আমাৰ ইয়াত খোৱা পানী বহুত প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াত বহুত পানীৰ ডঙৰ পানী নালাৰ পানী আমি খাই জীয়াই থাকিব লগা হয় আৰু আমাৰ যিখিনি নিজে নিজে কৈ একটা কুয়া বনাইছে এইটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় ফাগুন চৈত মাহ হ'লে শুকাই যায় আমি নালাৰ পানী খাব লগা হয় আমি মেলেৰিয়াত বহুত ভুগিব লগা হয় আমি ইয়াত বসবাস কৰাটো আমি আজিলৈ 40 বছৰ হ'ল খোৱা পানী আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যে আমি যে গৈছিল এই যে আমি আগৰ ৰাইজে বনাইছিল এইটো ৰিংখন ভাঙি দাবি গ'ল এতিয়া আমি ফিল্টাৰ কৰি খাবলৈ সুবিধা নাই আৰু এই নালাৰ পানী কিমান আমি ফিল্টাৰ কৰি খাওঁ আমাৰ ফিল্টাৰ বস্তু নাই আমি কৃষকবিলাক আমি মৰিলে মৰক বেমাৰ হ'লে বেমাৰ হওক বুলি আমি ইচ্ছাকৃতি আমি গেলা পানীটোৱে আমি খাওঁ
এনেকুৱা আমি আজিলৈ 40 বছৰ আমি বসবাস কৰি আছোঁ আমি এনেকুৱা কষ্ট ভুগিছোঁ With no solution on the horizon, the Assamese people continue to fight a lost battle against the same river which was Assam's biggest weapon in successfully resisting a Mughal invasion 17 times. Today, the monsoon turns the Brahmaputra into a Frankenstein that swallows its own kind. Those who survive it live to tell tales you wish were merely fiction. Like this gentleman here, who has made it through 3 of Assam's deadliest floods, from the 1960s till today. মোৰ নাম শ্ৰী নিপেন চন্দ্ৰ ৰায় আমাৰ এই অঞ্চলত আচলতে বানপানী এই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণ বানপানী প্লাবিত এৰিয়া মই বানপানীৰ অভিজ্ঞতাটো প্ৰায় সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ বানপানীৰ ফলত বহু যুগলৈকে বহু বছৰলৈকে ক্ষতি এটা ৰৈ যায় আৰু মানুহখিনি বহু দুৰ্ভিক্ষৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় শৈক্ষিক পৰিৱেশ নষ্ট হয় সামাজিক পৰিৱেশ নষ্ট হয় এই বস্তুটো আমি মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ কাৰণ আমি ৬২ চনৰ বানপানী পাইছোঁ তাৰ পিছতে সেই একেটা স্থানে দিয়ে আইনৈ মথাউৰি ভাঙি ৭৪ চনতো সেই বিভীষিকা মানে সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ ফলতো আমাৰ আকৌ খেতি বাতিকে আদি কৰি মানুহৰ ঘৰ বাৰী আজি নষ্ট হৈছিল তেতিয়াও আমি চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সাহায্য পোৱা নাছিলোঁ কোনো আশ্ৰয় শিবিৰ পতা নাছিল আমি নিজাববীয়াকে যাক যেনেকৈ পাইছিলোঁ তেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিছিলোঁ তাৰ পিছতে আকৌ ৭৪ চনৰ পিছতে আকৌ ৮৪ চনত মথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ পোনে পোনে দক্ষিণ পাৰলৈ মানে আইনৰ এটা হোটেল নিচিনা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান আইনৰ খটত পৰিণত হৈছে বৰ্তমানো সেই তাত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় এই ভঙা মথাউৰিখিনিত দিয়ে পানী আইনৰ পানী সোমাই আহে এই অঞ্চলৰ খেতি পথাৰকে আদি কৰি মানুহৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট কৰিয়ে আহিছে গোলামাৰা অঞ্চলৰ মানুহখিনি এতিয়াও মানে মথাউৰিত বা মথাউৰিৰ পাৰত অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আছে জীয়াটো ভুগি আছে আজিলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো চৰকাৰী সুবন্দোবস্ত কৰা নাই যাৰ ফলত মানুহখিনি আজিলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো জীয়াই থকাৰ নিশ্চয়তা নহয় When life is dictated in totality by the forces of nature, leaving one possessionless, there is a need to hold on to something beyond the physical that gives strength and hope to live on. The act of protecting the 500-year-old Raghunath Hotra in Lower Assam is such an example. As the wretched floods of 1984 threatened to wash away the unique bluish-green seated idol of Lord Ram resting in the Hotra, the devotees shifted it to a safer location roughly 3 kilometers away. Interestingly, this idol is believed to be the only seated idol and the second bluish-green idol of Lord Ram in India. Unfortunately, not all cultural symbols, structures, and signs share this positive fate, as the floods don't even spare the metaphorical straw for the sinking societies to clutch onto. এইখন ইয়াৰ পৰা উত্তৰে 3 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত আছিল 1984 চনত অসমৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী গৰাখহাই নিয়াৰ পিছত এইখন তাৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মথাউৰিৰ কাষত এই সত্ৰখন সদ্যহতে সাময়িকভাৱে তাতেই 3-4 বছৰ স্থাপন কৰি পূজা পাৰ্বণ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত বৰ্তমান স্থানলৈকে ইয়াত স্থানান্তৰ কৰি অনা হৈছে Having a roof over your head that you safely sleep in with your family without the nightmarish fear of your bed turning into a watery grave should be a basic human right. But here in Assam, it is a pipe dream for most. What can we do about it? Can we ever put a stop to these endless sacrifices made to the mighty river?
Can we create alternative livelihood opportunities where the children of tomorrow can look forward to more than a measly meal at a relief camp? Can we for once look beyond the boundaries of states and countries and work for the welfare of the human race? Can these forced nomads ever call a place their home? Or will we be caught off guard waiting for the time when every last symbol of civilization here gets wiped away in the blink of an eye? And all that the world will remember is there was once a drowning state.